Найбільше з усього, дякую, найбільше з усього вона любить спостерігати за природою, відчувати своє тіло і слухати те, що тіло їй говорить. And most of all, she would like to observe the nature, feel her body, and listen to what my body is telling me right now. Отже, саме зараз про особливості, можливості розвитку напрямку тілесної терапії в Україні. So right now about the peculiarities and actualization of development of body-oriented therapy in Ukraine. Нам розкаже засновниця Української спілки професіоналів тілесно орієнтованої психотерапії. We will listen from a founder of a Ukrainian Association of Professional Body-Oriented Specialists. Спеціалістка з тілесно орієнтованої психотерапії. Specialist in body-oriented therapy. Ведуча навчальних програм тілесної терапії. A leading professional who is leading a training program in body-oriented therapy. Ірина Кобихно, вітайте, будь ласка. Please welcome Iryna Kobykhno. Ірина, вам слово. Дякую. Тарас, вам за представлення. Прям відчуваю так, знаєте, тіло так прям хвилююче. Thank you, Taras, for introducing, and I just feel a little bit of anxiety. Вітаю учасників і учасниць, і радію, що в нас є і дорослі є, і діти. Це так прекрасно, коли в нас є такий простір спільноти, терапії. I really welcome all the participants. I'm so much happy that we have both adults and kids here, and so together we create this kind of area, the territory of body-oriented therapy. Дуже радію говорити про тілесно орієнтовану психотерапію в Україні, тому що для мене це той метод, який може допомогти людям бути здоровими, щасливими і проживати різні ситуації, які є довкола, з відчуттям себе і з відчуттям ресурсів в собі. I'm so happy to speak today about the body-oriented therapy as a method which could help people to feel themselves healthy, to feel themselves happy, and to go through, to live the experience which we have right now with a very good contact of yourself and a resource in your body. Скажіть, чи видно вам мою презентацію? Could you please tell, do you see the presentation on the screen? Give any... Так, моя не сильна сторона технічна, але я більше про людей, про контакт з людьми, тому можу сказати, що нормально, не страшно, що я можу технічно якийсь аспект запитувати. Technical part is not my strong part. I'm more about the contact and the people around me, so I'm happy I can ask about this technical issue. І Українська спілка професійних тілесно орієнтованих психотерапевтів 5 червня святкує 8 років. І я розкажу сьогодні про розвиток тілесно орієнтованої психотерапії ще навіть до створення спілки. І те, як вона розвивалася ці 8 років, як вона в подальшому також, сподіваюсь, буде розвиватися і зростати. On the 5th of June, Ukrainian Association of Professional Body-Oriented Therapists will celebrate its 8th anniversary, and I would like to tell you about the how the association was developed even before its birthday, and I would like to tell you about the development of the association for now, and hopefully their development will be going on in the future. В 2009 році я почала шукати для себе метод, в якому можна
розвиватися, в яку можна практикувати, будучи ще студенткою. І я знайшла для себе терапевтичну групу, в якій можна було пройти свою особисту терапію в груповому форматі за допомогою тілесно-орієнтованої психотерапії. It was in 2009 when I started looking for some kind of method which could help me as a psychologist to develop and to practice. And I have found that therapist group where I was participated in this method, in a body-oriented method. У 2010 році почалася навчальна програма від Асоціації тілесно-орієнтованих психотерапевтів. And next stage, it was 2010 when the first training program from the Association of Body-Oriented Therapists has started. А в 2014 році моя викладачка, голова на той час Асоціації тілесно-орієнтованих психотерапії Галина Ченцова, вона сказала про те, що так, давайте створюйте, щоб це була українська спілка. And 2014 was a year when Galina Chintsova, who was the head of body-oriented therapy, said, okay, please go on and launch a Ukrainian association. І тоді разом з моїми на той час одногрупницями, моїми колегами Світланою Савчук, Оксаною Варваріч і я, Ірина Кобихно, ми створили спілку, українську спілку професійних тілесно-орієнтованих психотерапевтів. And those time, together with Oksana Varvarich and Svetlana Savchuk, they were also participants of the training program. We organized the Ukrainian Association. І основні цілі Української спілки професійних тілесно-орієнтованих психотерапевтів – це професіоналізм і етика в роботі з клієнтами, в першу чергу. And the main targets of Ukrainian Association of Body-Oriented Therapies, firstly, it's a professionalism and ethical approach in the way how we work with the clients. Підготовка спеціалістів по тілесно-орієнтованій психотерапії, які використовують саме методи тілесно-орієнтованої психотерапії. А я зазначу, що тілесно-орієнтована психотерапія почалася з Вільгельма Райха, який був учнем Зігмунда Фрейда і має саме психотерапевтичне, психоаналітичне підґрунтя. The second one is a preparation and training specialist in body-oriented therapy, who could practice this kind of method. And let me just tell you that the body-oriented therapy, the founder of it was a Wilhelm Reich, who was a student of Freud, and he was the one who worked in a psychoanalytical and psychotherapist approach. Третя ціль – це формування спільноти професіоналів. Я впевнена, що досягнути мети можна тільки разом, об'єднавшись в спільноту спеціалістів. And the target, the aim number 3 is to create the association of a professional people. І четверта ціль – це співпраця з професійними спілками України та інших країн. And the target number 4 is a cooperation with the association with the different psychological association in Ukraine and with the professionals, psychotherapists in other countries as well. На цьому дереву ви бачите членів Української спілки професійних тілесно-орієнтованих психотерапевтів. І прям хочеться поставити зараз сердечка прекрасним людям, які є в спілці, які розвиваються, зростають і роблять свій вклад в тілесно-орієнтовану психотерапію в людей України. On the 3, you can see the specialists the specialists and the members of a Ukrainian body-oriented therapy. And please, by putting your hearts, reacting by your hearts, it's really what would like to say to put these hearts to these people who are investing their time and efforts to develop this method in Ukraine. Тілесно-орієнтована психотерапія
Вона дуже цікава і дуже допомагаюча, але вона має особливість. Body-oriented therapy is a really very interesting and inspiring method, but it has its peculiarities. Тіло дуже чесне. Body has its very truth. І тому, доторкаючись до свого тіла, ми можемо знайти різні відповіді і можемо знайти також якусь не дуже таку інформацію, яка нам подобається. And so by being in a contact with your body, you could find different answers and maybe some kind of information which maybe you won't like. Тому не всі цього хочуть. Хоча можна казати, що так, я хочу, але коли ми доторкаємось, тоді спливає інформація. Наприклад, я зараз дивлюся, що ці стороні, ви бачите, кільце, це я намагалася всіх розмістити членів на цьому дереві, і ось воно залишилося тут, я його не побачила. І це така чесність, і я трошки така, ой, якось незручно, але ж нічого, я це приймаю, і я знаю, що моє тіло справиться, і мене приймають в тому, що ось така маленька помарочка є. Mm-hmm. And when you are connecting with the body and you get to some information which you don't like, so it means that not everybody likes or not everybody wants it, because it's really very trustful reply. And on this slide you could see this circle, this green one, and that is very trustful confession from my side that this was my technical mistake which I didn't fix in a proper way. So yeah, I'm so trustful to you. Будемо рухатися. Далі. 2014-2015 рік ми провели соціальний проект для підтримки соціальних служб. І з цього почалася наша робота, така включення наше в людей України для того, щоб їм допомагати. In the years of 2014-2015, we conducted a special social project to support social services in Ukraine, and that was the launch, the beginning of our activity. How could we better support people in Ukraine? І ми допомагали працівникам соціальних служб краще відчувати своє тіло, а також допомагати клієнтам, які стикнулися з складною ситуацією в Україні, з воєнними діями, відчувати своє тіло також. And in that year, we supported the members of the social services in Ukraine to feel their body and to be able to deal with not an easy situation which was in Ukraine. And as well, we also supported the clients of these special social services to do the same, to feel the body and to be in contact with themselves. So that was our investment those time. 2016 року почалась навчальна програма по тілесно-орієнтованої психотерапії, базовий курс, і з 2019-го почався основний курс поглиблення знань з тілесно-орієнтованої психотерапії. Yeah, 2016 was a launch, a beginning of a training program in body-oriented psychotherapy, and it was a basic course. And 2019, the main core course was launched to deepen the knowledge in the body-oriented therapy. І основні цілі навчання – це професіоналізм, етика і реалізація, або можливість спеціалістів, які навчаються, мати клієнтів, мати попит. Тобто не просто, щоб вони знали техніки, а і до них зверталися клієнти, тому що люди потребують спеціалістів тілесно-орієнтованої психотерапії. And the main targets were, could you please, Ір, можна повернути, будь ласка? Thank you. The main targets were professionalism, ethics, and realization, and that was done not only for a training, but also for those who were students, to have clients furthermore, and to be realized as a professional in this method.
Постійне проходження, підвищення кваліфікації в бодинаміці, в хакомі, в техніках Моче-Фельденкрайзів, біосинтезу – це також є цінністю наших спеціалістів, і ми зростаємо в своєму професіоналізмі з початку навчання і продовжуємо це робити далі постійно. And we try to raise our level of qualification by constant learning, constant training on the different courses. For example, they are in different approaches in body-oriented therapy, such as biodynamics, Hakomi, Moshe-Feldenkrais techniques, and also biosynthesis. That helps us to deepen the knowledge in this method. Дуже вдячні кожному і кожній в спілці, хто робить свій внесок. І Олексій Волошиненко є організатором навчальної програми в Києві і допомагає розвивати тілесну психотерапію в Україні. We really appreciate everyone's input who helps us to develop this method in Ukraine. And the first appreciation is going to Oleksiy Voloshinenko, who is the one who organized this training program in Kyiv and helps a lot in spreading and sharing this method in Ukraine. Професіоналізм одна із цілей програми, тому в нас є щотижневі зустрічі супервізійні, де ми зростаємо. І колись запитали, а що ваші спеціалісти не професіонали, що вас так часто, ви так з ними довго працюєте? Я кажу, якраз тому, що вони спеціалісти, професіонали, тому так, супервізійні групи на регулярній основі. Mm-hmm. And on a weekly basis, we conduct a supervision meetings for our specialists. And once I got a question, why so often? Didn't your specialists not professional? And Irina's answers was, so the reason is that they are professional. We conduct this kind of supervisional weekly regular groups. Юлія Тищенко є куратором супервізійних груп, і дуже важливо, що кожен в спілці має своє місце і своє завдання для реалізації конкретного такого напрямку. And Yulia Tishchenko is the one who is a leader and who moderates these supervision groups, and that is really so good that everyone has its place and supports in the development of the association. В нас є терапевтичні групи, одну з яких проводжу я. Вона називається «Різна я» чи «Різний я», або зараз вона називається «Справжнє я», «Справжній я». And we also have a therapy groups which are created to work in this method as well. And this was a different me or different me, and now this group is called Real Me. Терапевтична група також «Свобода через тіло», яку проводжу я і Юліана Нечепорук-Коваленко, також дуже важлива частина. Так? Є ті напрямки, які ми ведемо самостійно, є ті напрямки, які ми ведемо об'єднуючись з колегами. One more therapy group is called Freedom Through Body, and we are conducting it together with Yuliana Necheparchuk-Kovalenko. And sometimes we work separately, sometimes we work in teams, which helps a lot to continue working in this method. На цьому слайді я прям прошу поставити сердечки, тому що я дуже радію, і ви тут, завдячуючи команді спеціалістів, які організовують, створюють клуби по тілесно-орієнтованій психотерапії. Ми почали з 2020-го, і зараз вони продовжують. Куратор Антоніна Висоцька, Євгенія Балабан, організатор, Анна Романова, Світлана Савчук, Івета Павлова, Оксана Губіна, Олексій Волошиненко, Тарас Кравченко, Ріта Кириченко. Це всі ті люди, які створюють цей простір і несуть тілесно-орієнтовану психотерапію до інших людей.
Starting from 2020, we start to conduct the clubs in body-oriented therapies. And here on this slide, you can see all the people, and I'm happy to present that these people are organizing, creating this area where you can meet this method and feel it. So let me introduce the moderator of the club, is curator of the club, Antonina Vysotska. Also Evgenia Balabanova, Anna Romanova, Svetlana Savchuk, Iveta Pavlova, Oksana Gubina, Alexei Voloshenenko, Taras Kravchenko, Rita Kirichenko. All these people are the ones who are organizing and creating these club meetings. And I would really ask you to support this slide with the hearts, with the emotions. Я дуже горджуся тим, що в нашій спілці є атестаційна комісія. І щоб стати рекомендованим спеціалістом, що півроку ті, хто хочуть бути рекомендованими для студентів навчальної програми, проходять обов'язково атестацію раз на рік. І це атестаційна комісія. Starting from 2021, we launched a special attestation commission from our Ukrainian association, and those one who would like to be recommended therapists for the students of our training groups by on a yearly basis are going through this and participating in attestation. So this is one more very good tradition of us. Дуже радію, що ми не просто говоримо про тілесно орієнтовану психотерапію, ми про неї пишемо. І тут ви бачите книги наших спеціалістів, нашої спілки по тілесно орієнтованій психотерапії. I'm so much happy that we do not only speak about our method, we also write it. And on that slide, which was a previous one, you could see the books by the specialist of Ukrainian Association. Ми свою діяльність проводимо не тільки в Україні, а була проведена програма в Грузії, є програма, яка в Литві також розвивається по тілесно-орієнтованій психотерапії, і це дуже радісно. And we conduct our training programs not only in our country, we did it in 2019 in Georgia, and 2022 was the start of a basic course in Lithuania, and it is really inspiring. Дуже радіємо співпраці з різними спеціалістами з різних куточок світу і вдячні нашим друзям спілки. Це Керолін Брекхем, це Алан Віттер, Роланд Берард, Данте Моретті, Анджела Девіс і Асаф Аврахам, який сьогодні також виступить на нашому клубі. Mm-hmm. I'm so happy to say that we have our international speakers and our international partners and friends from all over the world. And on this slide, you could see them. Here we have Caroline Braham, Alan Ritter, Roland Berard, Dante Moretti, Angela Davis, and Asaf Abraham. Actually, Asaf today is today's speaker, guest speaker at our club. Все, що ми робимо разом, і дуже радісно, що ведення групи в Фейсбуці також робиться разом. І тут ви бачите всіх тих, хто пише пости, хто з вами в контакті, і також запрошую вас поставити сердечки. Якщо ви читали дописи, і вони були вам корисні, дуже цінно знати, що вам корисно, щоб продовжувати далі писати. So here you could see all the people who are writing posts in our social area, so in a Facebook. So please, if you ever read any post and it was useful for you, could you please put the emoji, the heart in our chats for us to see it and to support these people. Талановиті спеціалісти в нашій спілці, і ось ви бачите справа, так, значок, який був намальований Тарасом Кравченко, і це просто дуже-дуже цінно, що є таке всебічне включення з різних сторін. You could see how talented are the specialists in our association, and on this slide from the right or from the left, you could see a special post, a special picture, I would say, which was drawn by Taras Kravchenko, and you could see how talented we are. Ведення сторінки в Інстаграм, величезна дяка.
Yeah, and conducting our Instagram page. Huge thanks to those two people, Evgenia and Rita, you just seen. Робочі зустрічі, де ми обмінюємося досвідом, де ми підтримуємо один одного і де ми розбираємо питання, які є, обговорюємо робочі питання, також дуже цінні зустрічі. We do also have our, like, we call it work meetings. It's weekly meetings where we discuss and we set any questions. We share, we support each other, and it's really very precious. Я обираю свій стан, підтримуючи зустрічі щоп'ятниці о 19:00. Ми провели більше 100 зустрічей і дали можливість доторкнутися і разом побути з українцями для того, щоб можна було опиратися одна на одну, один на одного і відчувати, що ми є одна у одної, один у одного. Weekly meetings, I choose my mode, which we already conducted more than 100, starting from the last year, and all these people are doing it for us to feel the support, for us to feel the shoulder of the other person, that I'm not alone and I could have a support from the other person. Зустрічі з спеціалістами з різних країн і переклад наших спеціалістів англійською – це дуже важлива і цінна частина. І дякуємо, що долучаються спеціалісти з різних країн. Дуже цінно для нас. Ми вчимося і обмінюємося досвідом. And we also have meetings with the specialists from different countries, which are translated by the specialist of our association. And this is really very precious to learn from them and to share the knowledge with them. Knowledge and experience with them. Підвищення кваліфікації, те, що я вже проговорювала. Ми вчимося, продовжуємо вчитися і в минулому році пройшли семінар по роботі з депресією від Діті Марчер в динамічному підході. We continue and we are going on to raise our qualification with the different trainings, and it's a non-stop process. And last year we have participated in Boy Dynamics International Training conducted by DT Marcher in depression. The topic was depression. Радіємо, що ми рухаємося також до співпраці з Європейською асоціацією тілесно орієнтованих психотерапевтів. В минулому році ми почали цей шлях вступом вже в індивідуальному форматі, йдемо далі до співпраці, до взаємодії. I'm very happy to say that we are on our way to be participants and members of European Association for Body Psychotherapy. I'm so happy we are on this way, and we already made a first step by individual joining this association, and we are going on with the next steps. В минулому році, в кінці минулого року, на початку цього року, на базі Української спілки професійних тілесно-орієнтованих психотерапевтів ми провели психологічне дослідження, завдячуючи Риті Кириченко з приводу того, як працювати з людьми в воєнний час, як допомагати відновлюватися і набиратися ресурсів. Дуже цінне дослідження. End of last year, beginning of this year, it was conducted the psychological investigation. It was done by our specialist Rita Kirichenko, and it was done the topic was how to work with the people who are suffered from the war and how to better support them. So this is very precious for us, and we thanks to Rita, and it's really very important to got this investigation. Проєкт «Жити далі», який ми провели спочатку для внутрішньопереміщених осіб, для підтримки, і це проєкт для того, щоб можна було також включати своє тіло і опиратись на нього. And the project Live On, which we conducted for people who were internally replaced, to how feel the body better and how to have a body as a base, as a support. І дуже ми радіємо, що наш проект підтримав фонд Маша, і зараз вже створений практичний зошит для роботи з тими, хто відчуває потребу для того, щоб відновлювати свої ресурси під час війни. І зараз цей проект йде за підтримки
наших партнерів фонд Маша. We are so happy that this our project Live On was supported by Foundation Masha, and the project is going on to support the people who are living and who needs this kind of support, feeling their body better and feeling their resources better, which are now supported by Foundation Masha. У нас є таке нововведення. Ми почали робити інтерв'ю з нашими спеціалістами. І тут наше перше інтерв'ю з Тарасом Кравченком, з нашим спеціалістом тілесно-орієнтованій психотерапії, психосоматологу, який ділиться своїми напрацюваннями і своїми такими мудростями, як тілу допомагати. And we have our new event in our association. It's an interview with a specialist, and here you are with the first one. It was done with Taras Kravchenko, who is a psychosomatologist and a specialist in body-oriented therapy, who is sharing his knowledge and experience of how to use this knowledge to support people better. Також ми проводимо зустрічі, які або в рамках інколи нашої спілки, інколи ми йдемо для всіх бажаючих. Це такі практикуми, які присвячені якісь тематичні теми. Наприклад, тема роботи з установками чи тема роботи з психосоматикою, які ми проводимо для також такого розвитку і для того, щоб можна фокусуватися було на якихось певних питаннях і знати, як за допомогою тілесно-орієнтованої психотерапії їх вирішити. One more kind of event we conduct, we make it like a practical methodological meetings, which sometimes we do only for our specialists, and sometimes we do it for all the psychologists and people who are interested. And we have already conducted two. The one which was about how to work with biases by the methods of body-oriented therapy, and the second one was done about the psychosoma approach using the body. So these are our new steps and new methods. І запрошуємо вас на наші соціальні мережі, сторінка в Фейсбуці, Телеграм-канал, і також у нас ще є прекрасний Інстаграм, на який можна підписуватися. Попрошу також Тоню поділитися в чаті, ви можете доєднатися до нас, де зможете бачити різні корисні матеріали, інформацію по подіях, які ми проводимо, і по тому, що відбувається в світі тілесно-орієнтованої психотерапії в Україні. Here you could see our address of our Facebook and Telegram channel, and also in the chat, Tonya has just put all the other address, which is as Instagram, where you could see our activity, follow our activity. You could follow and participate in the events we are organizing, and to see what's news we have in Ukraine and all over the world in this method. Дякуємо, що ви з нами, що ви коментуєте наші пости. Дякуємо, що ви відгукуєтесь на наші події, що ви долучаєтеся до того, щоб разом збирати на важливі такі проекти, які ми зараз з вами всі разом підтримали, про відновлення наших воїнів. І хай все буде топ. І до зустрічі на нових наших різних подіях. Доєднуйтесь, ми є один у одного, одна у одної. Thank you so much for being with us, for joining us, for participating in all our events, for reading us in Facebook, in our different social representative pages. So thank you so much for it, and please, you are welcome to be with us, to join us. Thank you so much. You are here, and we are together in this very important event of donating and money for rehabilitation of our soldiers. So we are happy to be with you, and please remember we are with each other.